Chineke nna anyị nke eluigwe, anyị na-aja gị mma, anyị na-ebuli gị elu, anyị na-asọpụbigara gị oke n'ihi na ịdịrị anyị ma kwesịrị anyị tụkwasị obi. Daalụ na ịkpọrọ anyị bata n'ime ọmarịcha weekend a. Anyị mara na ọ ga-abụrụ anyị weekend ịchị ọchị na weekend ịnwe aṅụrị. Onye nwe anyị wee na-ayọ dịka anyị na-achọ ka anyị gaa njem n'ime okwu gị. Mmụọ nsọ biko zie anyị okwu gị na-asụ nke anyị ga-aghọta. Site n'okwu gị wee dụọ anyị, site n'okwu gị wee kpanie anyị, site n'okwu gị wee gosi anyị ihe ndị dị mkpa anyị na-agaghị ịrụba maka ndụ anyị wee bụrụ ndụ nke ga na-ewetara ha nsọ gị otuto mgbe niile. N'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. Exodus chapter 34. Exodus chapter 34. Ebe anyị nere anya ụnyaa anyị fụrụ otu Moses si wee baa na intercession with God. Ife Moses kpụ n'ọnụ yesterday bụ ọdụ ọsị Chineke, if I have found grace in your sight, you know, menka. If I have found grace in your sight, mekwanka. So na chapter 34, after that very powerful intercession, verse 1, yeah, we see, and the Lord said to Moses, hew thee 2 tables of stone like unto the first, and I will write upon these tables the words that were in the first tables, which thou breakest. And then be ready in the morning, and come up in the morning unto Mount Sinai, and present yourself there to me in the top of the mount. And no man shall come up with you. So, eba Moses ewulugi iwe wee kulie mbadamba nkume nke mbụ Chineke dere iwu 10 na ya because of mmehie ụmụ Israel. Obiọma Chineke, ịfụnanya Chineke, ịdị mma Chineke, Chukwu na-agbaghara. Ife kpatara nji like ya Chineke, like chachasịa ya, like biga ya oke. Chineke na-adịghị akọrọ mmadụ amaghị eme ya. Chineke adịghị akọrọ mmadụ mmehie ya. Chineke adịghị echeta ife ọjọọ niile mmadụ mee. Chineke na-abụ n'anya ocheta na anyị bụ mmadụ na-aja ka eji kpụọ anyị. Chineke na-enye mmadụ second chance. Chineke adịghị agụkọrọ ya mmadụ na-achọso onye ọ ga-atụga ọkụ mmụọ. Ezigbote Chineke a na-eme ọmalịcha ezigbote ife wee nekata Moses anya n'otu o si wee kụwa okwute ya bụ Chineke ji aka ya wee dee iwu na ya. O wee sị ya, nwa m, ngwa gbagotakwa ọzọ, ka m bulukwa mbadamba okwute ọzọ edere ife, bulie gbagota n'elu ugwu ka nde ya lekwa ihe ndebugo. Chai, what a merciful God. What a God. I wish na all leaders, ndị ndu niile nọ na leadership position, no matter the level, ga-amụta ife n'ebe Chineke anọ na ndị ha na-edu na ndị nọ n'okpuru ha. I wish na ndị ndu anyị niile ga-eji obi ọmịiko na obi ebere na obi ịfụnanya were na-eso ndị nọ n'okpuru ha. I wish na God ga-emegide anyị ihe, melu anyị ihe, ebe anyị ga-anọ mụta nwee mmụọ mgbaghara, mmụọ eji ene mmadụ anya, chezọọ amaghị eme ndị ọzọ, mara na mmadụ bụ mmadụ, and human beings are prone to mistakes, so that we can always even go to reasonable extents, make sacrifices in order to accommodate the weaknesses of the people that are under us. I wish now both in government circles and even in corporate circles and even in the church circle, now leaders get to this level. Be ready to make sacrifices just to accommodate the mistakes of their subordinates. Dịka Chineke si wee na-eme n'ebe Moses nọ. Nke abụọ, I also wish na ndị mmadụ, human beings, ga-ama na-enwe consequences for every misdemeanor. Amaghị eme niile na-enwe consequence. Moses ịkụchala ya 40 days and 40 nights n'elu ugwu, ịdị eli nri, ịdị aṅụ mmiri, afọ niile anwụ ịta. Just one mistake ịfụ na ndịda iwe je kulie nkume. Ngwa kịta asịkwana gị gbagotakwa ọzọ, ị ga-ata afụfụ lia ugwu Sinai. Ndị jego Jerusalem ma na n'ugwu Sinai ka dịlịta ebe a today. Ọ bụrụ onye ọbụla na-alịgo onwe ya, aka na-alị ya wee luo taa.
Ilia bo hard labor. Obuna ije Jerusalem. E decide na ga ejeli ugwu. But aga ali ugwu aga agwa ndị niile bịalụ. Aga amụ ụzọ pụ 4 o'clock onye ọbụla apụtago na moto. Ebulu ndị mmadụ wee jebe by 5 a.m. ebidogo wee libu ugwu a. Tupu aliluo ka anwụ wee na-achakpudo na ndị mmadụ ebe aka na-ali ugwu anwa, because na anwụ chakpudo gị ebe anwa ịtagbu onwe gị n'afọ. So if for hours people will be climbing this mountain on nukwute labor. Moses, Keta, you have to pass through this labor again. And another 40 days and another 40 nights. And the man lean till I in verse 28. 34 verse 28. If Moses began, look at it. And he was there with the Lord. How many days? 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water. Or if I call again, with a consequence, with pain, with sacrifice, then I'm mad and we can control the temper. I am praying for onyo banana no to a bobbin in Anoya. Kachine Kenjerega can keep muta how to be in charge of your temperament. Asnani jiwe we me hand. Asnani we making no. Always be in charge of yourself. Always be in control of your emotions. Operably he lose control. Muta ichekwabo onwegi or heji amonye de maturity, but the capacity and the ability to be in charge of yourself 24 hours of the day. Because iwelu na ichikotoro onwegi we make mistake. Mistake awa ikaga akwụgwọ mistake ya ikaga atafo mistake ya dịka anyị na-afụ n'ebe Moses nọ. And so verse 4, we're saying, and he hewed 2 tables of stone like unto the first. And Moses rose up early in the morning and went up unto Mount Sinai, as the Lord had commanded him, and took in his hand the 2 tables of stone. And verse 5, we're saying, and the Lord descended. Now, actually, if you look at verse 4, verse 4 says, Moses went up unto Mount Sinai. Verse 5 will say, and the Lord descended. Watch it. Moses went up. Then the Lord descended. Because now, anytime in your life, the principle of going up, then God will also always come down and attend to you. If you have a problem today, but I have like the capacity to always go up. Ije kuchineke bo hard labor. Onye chena easy. Teta ilisha salad, ita shawama, ingo nukute coke, ingo sa coke, you know, aruna jogo, then you ejekulu the Lord. Or they are walk your flesh, not them, to always weigh you down from going up unto the Lord. No toto, the kind of things you feed yourself with. All of them but instruments of warfare against you to prevent you from ascending to God, from going to God. And once see there, God can never descend on you. Mana Nandoge isonandi ade problem with going up to the Lord. Yeah, access to God, so that God will always descend and come and attend to you. Blow your portion in the name of Jesus Christ. So verse 4 says he went up. Verse 5 will say, and the Lord descended. It is a principle in life. It is a principle that governs our Christian journey in the on planet Earth. Now verse 6 where say, then the Lord now passed by before him. And the Lord was proclaiming, and as he was passing, he was proclaiming. God was making a declaration. Get a declaration of God in him. Look at it. The Lord God, merciful and gracious. Now, what reason God is Jekuliha? Obu no buru bedere na mara no miko Chineke, all la kata Moses lagotia n'enugwa, or kupu Moses ifenekweli egwu for breaking the tablet ojake awede. But only kata Moses say, the Lord. Now the Lord God, merciful and gracious, long suffering, abundant in goodness and truth. Continue, sir. Keeping mercy for thousands upon thousands upon thousands,
forgiving iniquity and transgression and sin, and that we by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Man, look at it. When God saw Moses on top of Mount Sinai, we declare, proclaim, say, look, he will lock Moses. The Lord Moses, human beings. All like it or Piage 36. Yeah, or Kupugi Fenequeligegu. Mani Wachasialo lock. Obuno the Lord God. Onye Jupiter no be better. Onye Jupiter na amara. Onye Jupiter no miko. Onye the long suffering. Onye the abundant in goodness and in truth. Onye they keep mercy for thousands. Onye na forgive iniquity. Only now forgive transgression. Only now forgive sin. And then only, or add there something very important. Only by no means may clear the guilty. Okay, for only pema or there go where no ni pena amage. Chineke ikpe ma go wage ni ikpe ma ikpe amaro go ora mana o dia go onye ikpe ma no onye ikpe na amaro dia go fo onye ikpe ma lo si na ba ni ikpe amaria. By no means he does not clear the guilty. I like him to actually we declare these qualities to Moses, and when we honor Kuzira, mana we should not abuse it when we relate with God. God is long suffering. God is overabundant in mercy and graciousness. Chineke, onwero ife niile dị mma dị n'ime Chineke. Opposite of Chineke bụ ekwensu. Ekwensu afọ talia mmiri, ekwensu afọ ọchọchasịalịa, ekwensu amụrụ m ya ife niile dị n'ime Chineke. Opposite ya bụ n'ime ekwensu. Ogbe one clip na watch yesterday. Ofu ọga nọ na main market Ọnịcha ka ego efu just 14,000 naira afu. So, ụmụ boy ya na-abụ ofu si na ọ dị 14 years nke ọzọ dị 13 years. Owekpọlụ na abụ wee jebe na nke ndị alụsị wee luo n'ebe anwa ndị alụsị a wee si ụmụaka anụnwa n'ọnụ ji ego a ụmụazị sị ọ bụrụ fa ji ego. Then according to ụmụazị a ọgafa wee kwụọ ndị alụsị 8,500 naira. Meanwhile ego na-efu 14,000 wee kwụọ fa 8,500 ka e wee pịa ụmụazị a ịtalị. Ndị alụsị a wee jide ụmụaka a wee bio fa ka ebiola ọkwụrụ. I thank God for the boy because na that clip a na-emefe interview nke dị 14 years ọnụ kalị aka ọ na-aba si na Chineke bi n'eluigwe mana ọ pụrụ m ji ego a emetụrụ m ego ganye aka ọsọ wee kpọrọ ya jee na nke ndị alụsị ọ na-egosi azịa ịbịafụ ife apịala ụmụazị a. Now that is ekwensu for you. Ekwensu afọ talia mmiri. Enede ya na ụmụazị a 14 years 13 years ijuru onwe gị si nwa dị 14 years akpọpụgo je gbaa boy ọmakalụ nne na nne ya ha wee kpọpụ ya boy. Nwa 13 years akpọpụrụ boy. If these little boys ọmakalụ nne na nne ya ewee kpọpụ gị akụrụ je gbaa boy o gosi na something is wrong na family ha siri apụta. Akpọgazialụ gị ya igi nwa na onwe gị ewee weluzie obi ekwensu wee sobefa. According to the boy ọ sị na eventually ewee chọpụta n'ọnwa nne ọgafa ji ego anwa nwanne ọgafa zuru data ego a. Now ndị alụsị adalugofa pio ha ka ebiola ọkwụrụ. Well, I thank God for the main market Ọnịcha. I'm for mama na they will never allow that oga to just go scot-free like that. Okay, so ekwensu afọ talia mmiri ife ebe ekwensu na-eme mmadụ ihe ọ dị n'anya n'azụ mana Chineke na-enwe ogologo ntachi obi. Chineke na-enwela anyị ndidi. Even when we manifest ha nwa eji wee bụrụ mmadụ, you still see God, you know, showing us mercy, showing us loving kindness. So mgbe Chineke declares alia Moses, Moses said for Chineke na verse 8, Moses made haste, bowed his head towards the earth, and then began to worship the Lord. Now, o nwere ihe Chineke mere n'ebe Moses nọ nchọka dị very important nchọka wepụta aka. Na verse 10. Verse 10, the first thing o kwuru bụ n'ọsịrị ya, behold, I make a covenant. In other words, achọnka anyị banye n'ọgbụgba ndụ. Ọgbụgba ndụ anyị ga-aba verse 11. You must observe thou that which I command you this day. Ịmara ife ọbụla ngwa gị taa ị ga-efe ise n'anya
I make sure na mere ya. Then we make a very important statement. I say, behold, I drive out before you the Amorites, the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites. Drive these people out. So take heed to yourself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land. Make a sure again and there. Then verse 13. Always say, but you shall destroy. Actually, can I the language of the Bible? Verse 11 say, I will drive out. Okay, kasana oyibo. I need to get off my today. I will drive out. Nga chopo ndi Amorite and the Canaanites and the Perizzite and the Hittite and the Jebusite. Ma chopo hana. Ana wa ma chofa nia. Nge wera ana fa nya uno. Mana uno banye nia. Were nkono wa geme. Gente ebe naga. Listen de nia. Were ife chukwu gemere gị. Nwe nke gị wa geme gịnị. Gemelo onwe gị at every given point in time in your life. God will his own duty. Give one your own duty. And if it's good game, then when you game, so they say, I can drive out on the match. Well, there now, if it make sure I get a fabric or bando, when I give one on verse 13, you shall watch the language of the Bible. Number 1, destroy their altars. Number 2, break their images. Number 3, cut down their groves. Those words are about powerful words. Destroy, break, cut. Hanche nwere nke a ga-eji nwayọ wee mee. Ị ga-destroy ife bo ị apụta na-ete ha nwude na mba. Ị ga-destroy ihe ị ga-ebute anyị ke you destroy. Ị chọọ i break ihe ị ma mmeli ha nwe bele. Ị ibulite ị pịalie ya. Ị chọọ i cut ihe ọ iweta ihe. You know, so every action God na-agwa Moses ụmụ Israel ga-take when they possess the land of these people a na-achọpụ naanị ha bụ ka ọ gwa ha otu obi dị Chineke gbasara alụsị ndị obodo anwa na ekpere. Now look at it. Ibata n'ebe anyị nọ today, enwe so much God na-eme expect from us. Enweghị ihe ndị Chineke mere anyị, mana enwe ihe ndị Chineke na-atụ anya na anyị ga-eme. Na ndụ gị, enwere ife Chukwu ama mmelụ gị. Enwe ife Chukwu megolu gị, nwee nke ọ na-eme expect na gị nwa na onwe gị ga-eme. Ọ gị ga-eteta n'abalị bunye akwụkwọ gị gụọ ma ọ bụ na ịbụ nwata akwụkwọ. Ọ gị ga-ewepụta time gbanyụọ TV, then were akwụkwọ gị na-agụ ma ọ bụ na ị chọrọ ịpas exam. Ọ gị nwa ga-ewepụta time ụmụaka ndị ọzọ na-ekwu na-enwere disk ebe a na-enwere Manchester United ebe a gị nwa na onwe gị eme ntị ka ọ na-arụ ihe a na-akọ ifesie your studies. Ọ bụrụ na ị na-azụ afịa ọ gị nwa ga-eteta n'ụtụtụ gbaa mbọ 7 o'clock ịmapụ jebere iru afịa gị iru ikpọghe shọpụ gị. Chineke ama abịa kpọọlụ gị shop. Chineke ama abịa kpọọlụ gị mkpọ afịa. Ọ gị ga-apụta na-achụ kọstọma na-ayọ fafa bịa debe ọnụ mma were na convince ka go. O nwere ife Chukwu ama mmelụ gị. O nwere ihe ị ga-eji aka gị wee melụ onwe gị. If you must go far in life. Enwere contact ọ bụ gị nwa ga-eme. Enwere phone call ọ bụ gị nwa ga-eme. Enwere ije okwu ọ bụ gị nwa ga-eje. Enwere so much God is expecting from you. God ga-eme nke ya mana gị nwa nwere nke ị ga-eme. Even in ministry, ndị nọ na ministry, enwere certain things God cannot do for you. Na church ebe ị nọ na-eje ozi, there are certain things God expects you to do. Enwere fasting ị ga-eme, ọ bụrụ Chukwu ga-emele gị ya. Sometimes you need to set yourself apart. Sometimes you need to deny yourself food. Sometimes there are so many things you need to ime, you know, in order to improve on yourself. God mee nke ya otu anya na gị ga-eme nke gị. Ụfọdụ n'ime anyị si na families ebe, you know, papa anyị ma grandpapa anyị ma great grandfather anyị bubatala kpele alụsị n'ebe ọ dị elu, you know, and the alụsị anwa those kelekele na ịkọrịkọrị ha karịcha na compound unu today and ibu dị ọkpala inwe power ọ gị nwezi na compound inwe power today to say no to these things. Chineke si ndị a break it down, cut it down, destroy it. Achọrọ m ifu ya n'anya because na ọma afịa arụ ọgbọ na-etolite anachi ya jee kpebelu that thing. Ọ bụ na mgbe Christianity bịa n'ala Igbo, ọ bụ na ala Igbo niile obodo niile kpopụsịla alụsị ha niile sulie ya ọkụ, wipe out, deal with it spiritually and physically. Amụrụ m ebe ndị ọgbọ a ga-esi wee jee bụrịta alụsị ha na-achọ ife kịta. Ọ m ka na enwe remnant, then ebidozie
otu esi eme crusade eje bute alụsị dị na obodo a abịa butelie ndị obodo a sị ha kụziere ha ka ha esi efe ọ ife na-eme n'ala Igbo kịta. Chineke achọrọ ụdị ha. God wants us to destroy. Look at your family again. Na ebe ahụ ịnụgalụ di na be nna gị na family si na apụta enwe ife ndị a ga-akụli physical nkuli. God is expecting you to physically go and kulie the whole thing. Enwe ihe ndị a ga-eropu Chineke na-eme said that you must go and uproot them. There are certain things ga-abụ bụrụ na ọ dị na bo na ọ dị na your compound. God na-eni anya enwere ụdị blessing that will never come upon that family. Can I be very quick to tell you why many people labor in the yoke of poverty? But because of idolatry. Onye Chineke kpọrọ asị ka idolatry, ị ga-afụ mmadụ ọ na-agba mbọ na struggle ọmụ akwụkwọ nwere uche ọmụ ihe niile ọ na-akwụkwọ ezigbo ụgwọ ọ na-alụ na nnukwute company maybe ọ na-alụ na oil company a na-akwụ ya 1.3 million naira every month mana ọ ka nọ in abject poverty. Nwere ihe o ji ego eme ego adị ọ dịka ọ na-aba na akpa mpụ ị na-ene this man anya ọ ka na-ebi ego ọ ka ji ụgwọ and yet ọ na-alụ na oil company. Ụfọdụ oge ifu mmadụ ọ na-agba mbọ na biznes ya in fact o megide si Nigeria pụọ jee another country na struggle na-agba mbọ mana kedu evidence ya? No evidence. Ofu onye na-eshare with us but say anyị obi na one European country o si n'obi gị for 18 years now. O wee sị na 18 years bi na this European country na o nwere evidence na m ebigo na Europe and yet ana m alụ ọlụ na akwụ m ụgwọ na hard currency and yet no evidence because of idolatry. Idolatry jọchachasị alụ ụzọ ihe na-abụga Chineke kpọkasịrị asị n'ụwa. One by idolatry. Nke ịbụa bụ shedding of blood, iwufu ọbara. Kwefu onye ọbụla na-eti aka na iwufu ọbara ị na-eto agbọghọ okwu ga-ekwuru okwukwu iche na ọsọ gị bụbara agbọghọ kemgbe eji wepụta ụwa then ị na-atụ ime na-eke ị na-awụfu ọbara iche na o nwere ihe o mee ma gị nwa bụ nwoke na-atụba nwaanyị ime were ego nye esi aja eme abortion. You are in trouble. I am telling you. Ị nọ na nnukwute trouble. Ọgwụ ifu ọbara human beings cannot manufacture blood. Ụdị akwụ scientists for facture n'ụwa even ọbara ọchịcha farmer manufacture nwe ọbara mosquito farmer manufacture nwe ọbara bụ exclusive preserve of God. No human being has a right to shed blood. Akụkọ ọbụla ebe isi wee wufuo ọbara ọkwụ somewhere ọbara nwakwụ somewhere na-eche gị. One day you will hear the voice of that blood shouting. O nwere ihe na-akọrọ m ụbọchị anyị na-anata o nwere na ọlụ ụlọmaka sị m na ọ na nwere ebi na this building. Nsị a gịnị eme? O sị look na ka a lụsịrị dị ụna ndị kwabana ya onye kwabana ya abalị otu anụnwa ị na-anụ olu na-eti go n'orange go n'orange. Ọ bụrụ mmadụ gwa ndị na-ebi n'ụlọ ha niile kwasịsịa second set banye ọ bụrụ mmadụ gwa afafa go n'orange onye ọbụla kwasịsịa ọ dị ka amanwesịra third set kwatakwa akwapụ na kịta nwere onye bi there nwere onye bi ebe ahụ. Gịnị mere ihe a? Ị na-amarụ na onye lụrụ na nwere onye nwatakịrị na-elu orange o ji wee o bufu wee nwụọ. Ọbala dị powerful. You can't. And that, well, listen, the man adị sure na ọ ga-eje ọkụ mmụọ. I'm sure of that. Because amụrụ m ka ị ga-esi wee chegharị dị n'ebe ọbara dị mana Chineke ka nka nwa dịzikwala anyway. But the issue is that ọ bụrụ na iwufugo ọbara then you need to go to this God yọba ya mgbaghalụ wite anya mmiri wee yọba Chineke ya mee ebere etikwana aka n'iwufu ọkwa ife na Nigeria taa ife a na-eme na Nigeria taa. I am telling you some people will bear the brunt and the consequences of all this blood if land is shed. Government the barakasa hamari henemen. If we need na abeti the shedding of blood. Obala ufu mano Nigerian civil war. Or can they pull it toku? Those blood can they speak over and against this nation? We load today. I'm telling you. Come on, no, the born again is separate your from the speakings of the blood. You will all be like Jesus to cover the born believers. Ndị a niile tila aka gbadata na ndị Igbo bịa gbuo ndị mmadụ na nkịtị na-abụ. All those soldiers are general their families if they met today. Gịnị na-afịọ tata na Saudi Arabia si wee pụta? Gịnị na-afịọ na North Central? Gịnị na-afịọ na parts of Nigeria? All those people bịa tinye aka bịa gbuo ndị mmadụ na nkịtị na-abụ. Ọbara dịkwa powerful. Ife adị ndị Boko Haram na ndị ife a niile ifu na-eme kịta.
I am telling you, oh, kwampulo ka na akwe na awuso obla na na akumpulo. Mpulo aga emesia to generations na adaniru will suffer the consequences of it. Oya ka Chukwu neba about third and fourth generation. Iji ajo omume nke ndị bụ nna wee neta ụmụ na ụmụ. Oya ka ọ na-agwa Moses ebe mgbe they declare onwe na verse 7 awa. So Chineke na-arụba ama na-emu anya na-ene ụfọdụ ife. Let us advise ourselves. Ka anyị duo onwe anyị ọdụ. Chukwu si na ọ chọrọ ikpele alụsị, wepụ aka na ikpele alụsị, ihe ọbụla yiri ikpele alụsị. Ọ sị gị break, cut, destroy. Then be ready to break, cut, and to destroy. If you're not group, if ọbụla ebe ahụ kolife na compound unu, ịghọtara ihe ọ bụ, destroy the thing. And then prayerfully deal with that particular spirit. Enwe ndị ga-abịa na befe, ifu na enwe a satanic priesthood that is operational in their family. Yeah, priesthood of idolatry, that's priesthood of Ibelalos. You need to deal with that spirit. You need to cut it off from speaking over your own life. Separate your way by the reason, or you do it consciously by the reason of the power in the blood of Jesus. Then you'll be liberated. That satanic anointing will continue to work against them, and it will keep them suffering and in pain. So Chineke ekwusie ha where kwefedoku na verse 15 and 16. Let me, before I move out from that place, let me also say now why God ujiwe insists na ndi Israel amamba na that verse 12. Verse 12 also, take it to yourself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land. Then na verse 15 again, okay, na verse 14, break, destroy, and cut. Or say, for thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. So then verse 15 or say, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land. So okumaka covenant na verse 12. Covenant na verse 15. So if you Chineke na ezelu ihe ọ na-agbali ihe na abụ ka ndị a ga na-alụkọtara ha na ndị a na-achụpụ achụpụ je banye n'ọgbụgba ndụ. Kedu ife bụ the spirit behind what God was saying or what God was doing here? The spirit is that you should not join yourself unnecessarily, unequally. You should not yoke yourself with unbelievers. Ndị amaro Chineke, ndị Chineke jụrụ ajụ, enwe n'onwe gị je nyakudo ha na-arụ. Tiela 2 Corinthians chapter 6 before nsi n'ebe anwa wee pụọ ba na another lesson. 2 Corinthians 6, tie verse 14. Let's read from verse 14 luo na verse 18, luo n'ebe end. Look at it. Paul, mgbe ọ na-edega ndị Corinth akwụsịfa, look, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Joseph, for what fellowship has righteousness with unrighteousness? Or what communion had light with darkness? Continue. And what concord had Christ with Belial? Or what part had he that believeth with an infidel? What agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them and be ye separate, says the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Verse 18 finally, and then I will be a father unto you, you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. So Chineke na New Testament na say anyị ekwena ka anyị bụrụ ndị anyị na ndị ekwere ekwe ga-ekekọrịta onwe anyị. Don't bond yourself with them. Don't join in their foolishness and in their rebellion. Of any type. Don't even marry an unbeliever. Don't have anything to do with them. That is in terms of be ye separate. Choba believers choba dekweni hikwe. Tinye n'ebe ga-abịa ịbalụzie ekekọ gị ụdị nkekọ ịma maka ị ga-esi wee si na ya wee pụta. Onye nwe anyị nyere gị aka ịghọta ihe na-akọwa n'ụtụtụ a n'aha Jesus Christ. So mgbe God gwachara Moses ihe ndị a niile, he now gave another instruction at verse 18. Verse 18, he talked about keeping the feast of unleavened bread. Okay? And then verse 20, about none shall appear before me empty. And then at verse 22, he talked about observing the feast of weeks, the feast of first fruits
of wheat harvest and the feast of ingathering and the ends year. Then verse 23 also, now 3 times a year shall all your men appear before the Lord God, the God of Israel. If I know about an eternal statue, I hand the book here before, so actually waste time there. By the Kumaka, the festivals, God on your own with Israel. Never can summarize. There are 3 major festivals. You know, festival of the unleavened bread, that of the Feast of Weeks, and that of the ingathering. I could even the church today, well, if it if it one represents in Kembo, unleavened bread be able to Easter. You know, I could Feast of Weeks be able to Pentecost. And then in gathering, Naboge, Ejebejera harvest na churches. I jukwia echetalo wine, Namba, and Echaranya, or the very likely Naga a harvest the church and Echaranya. So now, Oblumia, now verse 29. Let's go to verse 29 because of time. Now, verse 29. So it came to pass when Moses came down. Of course, I'm on verse 28 to Kunon of 40 days and 40 nights. So after 40 days and 40 nights, when he now came down from Mount Sinai with the 2 tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mountain, something happened. Moses did not even know that the skin of his face shone while he talked with him. And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. So can you remember? After Moses in 40 days and 40 nights to the Lord, you know, by the time Moses but Aaron and Israel they saw na shine the fluorescent lights. They couldn't look at him, they couldn't look at his face. Shine, you know. And so if you veil, verse 33, where say, until Moses had done speaking with them, he put a veil on his face. You know, veil they are not sure veil. Now, there is something that is very important. I got muteba. A carrier of God's presence in his life. You could just see the glory of God in them. You could see the glory of God. The glory there is something about this person. I pray for you. May you become a carrier of this uncommon glory in the name of Jesus Christ. But the unfortunate thing, I didn't wait here by prayer. I didn't wait here by consistency in following the Lord. Just like Moses was very consistent. It is consistent in following Jesus. Consistent in your prayer life. Consistent in your study life. Consistent in holiness and in righteousness. The more the more they transformed into the image of God. The more they look Jesus, so the more they conform into the image of Christ. The more the glory and the presence of Christ they made manifest in you, and the more your character may change. You and Jesus. Manipulate not Jesus, you can never conform to His image. Get it? On a walk, even in families. You can get a walk a not wine. Born the girl. Man, by the time I will be the bibe no na lalo no full bed. Na meko ife meko na afom for 24 hours. Before you know it, they will begin to be made conformable to the image of one another. I said I will be the zibe. Oh yeah, but I will mwa a better argument on your way or mommy akoyi or daddy akoyi. Because it will go something, it will go a transformation that is taking place. In the physical. In the physical. So, also according in the spiritual, when you continue to interact with God, when you continue to, have an intercourse with the Almighty, as you continue to draw near to God, the glory of God will be rubbed off on you. The presence of God will overshadow you. My character again, God will begin to change you. If you say more language, everything will start changing. Open if, for instance, amụrụ na street amụrụ nwatakịrị mama amụrụ ya na papa fa nwere ebe fabi amụrụ ya na street o na-eto na street nọ n'ọpụ iwe ka na-eto
language ga language gota language liensi otolobo kete ba woga suso ifake ya na no no suso oku rugged rough language because environment ya na affect nwatakịrị a ọ na-eto ọ ga-eji ha nwa wee tolu ọ bụrụ na Chukwu chọọ imelụ nwa nwa ebele maybe wee tinye aka ofu ụkọchukwu bụ a man of God etinye aka kpọrọ nwatakịrị a ka ọ bịa bili na bie ọ pụta na bụ ụkọchukwu a wee fụ na adị akpọ iyi ebe a nwere onye na-asị bie lie nsị nwere onye na-asị bie otologbo gbuo ya ọfụ ka the environment every morning na-abịa kpee ekpere wepụta Bible gụọ Bible kọwa Bible then this boy ana afụ ka ife sagara the family ọ bụrụ ozi ụdị ndị ọ na-eli na street ka ọ na-elizi ebe a ọ bụrụ ụdị ebe ọ na-alọrọ ebe a conditioning environment ebido condition bịa transform bịa nwatakịrị a Chukwu meelie ebele o mege obi ya nabata Jesus dị born again. You will just discover after just 1 year na bụ ụkọchukwu anwa ịkpọrọzie nwatakịrị a kpochie ya azụ na ebe o si wee pụta oluonya na ndị ọgbọ ya niile ya eto you will see a major difference. Ọ dịka agbanyere electric light na darkness language language ya na fa abụọzi ofu ọ na-ekwuzi praise the Lord ọ na-ekwuzi God bless you ndị ọzọ ife niile atọ may change go. That is exactly the transformation that God does in the life of anyone that we carefully and consciously draw near to the Almighty. Chineke na-eme expect na ị ga-enwe the transformation na ndụ ọ ya bụ na mmadụ mee nchegharị ichegharịa ị na-abịa Chukwu nso Chineke ewela aka na transform gị otu a Moses ife a na-emekwa na Old Testament otu a Moses wee bulu this glory mana ọmọrọ n'obue ọ ndị mmadụ na-enezi ya na-asị anyị nwere ike inenwe anya n'anya onye a anyị nwere ike inekwa anya n'iru there was something that Moses was carrying the same way na New Testament enwe a greater glory than Moses experienced in the Old Testament. Tiela in 2 Corinthians chapter 3. But Paul on a capture on a the Corinthians, he wanted to, kind of explain what happened to Moses then. Man, we hold you, we're not on the Corinthians. Let's have a look. Verse 10, chapter 3, verse 10. Now, verse 10, I say, for even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth. Continue. I get on verse 18. For if that which was done away, now Old Testament, here in the Basara, iwu, and as no more meaning. In Moses operating under. If that which was done away was glorious, or say how much more that which remaineth is glorious. New Testament, Jesus, the Holy Ghost, seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which was abolished. Law, Christ or they can establish under law. Can Moses operate with this veil? Abia we put these things. No, God. Verse 14 will say, but their minds were blinded, for until this day remained the same veil, untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Continue. But even to this day, anytime I go maka Moses, I go maka the Lord, when Moses is read, the veil is going to cover their hearts, is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, then something will happen. That veil shall be taken away. Okay? And then now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is getting liberty. Verse 18 will say, but we all, I need to cover the challenge there. Name Christ, all of us, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. Every day, in or Jesus, in a behold the glory of God as if in a mirror. Or see, we are now changed into the same image from one level of glory even to another level of glory, even as by the Spirit of the Lord. So, Paul in now, Moses, who operated in the Old Testament, carried this measure of glory upon his life. I am on a wine on a New Testament. Christ and the Old Testament, like I said, that the law had go abolished and we established a line the new. The new on well greater percentage of glory that it carries more than that which Moses operated on.
Therefore, open I to operate with that level of glory or greater level of glory, I gonna appear before the Lord. They beholding the Lord as in a glass. Otu amadu si abụ for ndị nwere mirror na room fa. Every morning, ịkwadosia before ịpụa, ije kwụrụ n'iru mirror, kene mirror, kpọọ isi ala nye mirror gị. Ụfọdụ n'ime anyị mirror bụ alụsị anyị na-efe. Ụfọdụ ọ ya ejezu na mirror ugboro 20. Ijekwa worship esi mirror, ana m ekene gị, ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụrụ na ya na mirror nwere ebe ọ na-achọ ije, enwere ndị dị like that. So mana otu ahụ isi eje na mirror na-eni anya ka i wee dị sure na imechasị ọnụ gị otu anụnwa. Ọ bụ ụmụ nwaanyị imecha lipstick otu a, ime pancake otu a, mee nke otu anụnwa, mee nku anya otu a, mee nke otu a, tụpọ nke ntụpọ, mee isi otu a, mee isi otu a, nene ịchafụ gị ma imogo ichekichasị onwe gị ọfụma. Otu anwa isi behold yourself as in a mirror. God is expecting that you will also appear before him and then inspect your life. Inene mama iwo ko kadia Ethiopia. Imalu me kworo kadia Ethiopia. Imamu ikpasi kadia Ethiopia. Imamu nwere bi kasiri beri Ethiopia. Imamu anu aru gị ọka na achị gị Ethiopia. Ị na-abịakwu Jehovah. With that consciousness, you keep removing the things and then you keep replacing them with the virtues in Galatians chapter 5, verse 21 following. That is about a wine I hope not 21 they hammer. So you will patience, long suffering, love, hope. Verse 22, sorry, the fruit of the spirit, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. You will have in a meekness, temperance, will you now pack in him before you know it, you may not even know it, but people around you will begin to look at you. Always in name Moses, I am for glory now. People will begin to look at you and they will be seeing the glory of God in your life. I am praying for somebody nearby. Yeah, blow your portion in the name of Jesus Christ. Oh, we have men at Luke chapter 9. Till Luke 9. Luke chapter 9, verse 51. Jesus naga Jerusalem. So Chokosi na ben this Sunday or this Samaria were gafe. Look at it, and it came to pass when time was come that Jesus should be received up. He steadfastly set his face to go to Jerusalem. Continue. And he sent messengers before his face, and they went and entered into a village of the Samaritans, yes, to make ready for him. Now verse 53, where it says, this Samaritans and this Samaria, they did not receive him. And you know, why? Reason. I said, because his face was as though he would go to Jerusalem. So where do you say at the Jerusalem near Jesus? I said, no, the Chiruko in Jerusalem. I said, he missed by a gaffer, Niruki, Frogiruki, or the Kena Jerusalem. If you go, follow again, it be Neja, not the Niruki. If we a Jokumo, he have a Niru. If we a Jenigwe, he have a Niru. It be Neja, but then I said, for Yano and Eka, if I focus a man, and only at the Quairuko in Eja or Kumo. So, it be when I give one more, Jesus did not know. Now Jerusalem on a jelly apotagi Niruli. Has it if we real the Queen Jerusalem, you may see by a gaffer for block wire. May you be a carrier of God's divine presence. The mother neganya fafugi ni nejenigwe. Have written all over you but signs to show no one brother naga. Let heaven be written all over you. Be a carrier of this uncommon presence and glory of God. In the name of Jesus Christ our Lord we pray. Chineke, anyị na-ayọ ka enyere anyị aka. Daalụ maka okwu gị achọrọ uche n'ime ya. Daalụ maka amara niile ị na-emere anyị. N'ime ebe anyị lere anya taa, anyị na-ekele gị maka na ibu ụzọ gosi onwe gị dịka Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Chineke na-ejupụta n'obi ebere. Chineke jupụtara na amara. Chineke jupụtara n'ihe niile dị mma. Onye na-eji ebere ya leta ọgbọ kwuru ọgbọ, puku kwuru puku. Chineke anyị na-ayọ n'ebe anyị nwere onwe anyị nọ dịka Moses mehiere mana ịgbaghara ya anyị mana anyị na-emehie mgbe na mgbe anyị ayọ gaa n'iru na-agbaghara anyị na anyị nke eluigwe n'ime ndị na-anụ olu anyị n'ụtụtụ a n'ebe ọ bụ na ha nọ were na-esonyere anyị enechara anyị enwego ndị wufuru ọbala enechara anyị nwere ndị na-etinye aka ha n'ikpere alụsị enechara anyị nwere ndị the idols in their families are speaking against their lives.
pushing them down in the battle of life, making them to become victims instead of victors. Lord, we stand this morning to pray. Under any yoke of any spirit of idolatry, we release that person. We decree deliverance now in the name of Jesus Christ. The power, the anointing, the grace, destroy everything about idol, even anywhere, to cut it down, to destroy it, and to break it into pieces. Lord, we also pray that grace and anointing will be upon us to build things that will bring glory and honor to your name. I found Moses in catch the glory of God and the presence of God. Every morning I na beniruge. Can I contact your presence? Can I contact your power? Can I contact your glory? Onye na eba na elazo na bosi na eba na elazo puto na-esi azụ. Onye na eba na ele ude na bosi n'ụlọ ude na alụ ude osi na apụta ọ na-esi ude. Every morning I na abịa na anọ n'iru gị Chineke. Anyị na-apụta kwe ka anyị sili Jesus were na-aga ebe ọ bụla anyị na-aga. Let that glory be on us. Let that power rest upon us. Let your mercy surround us. Na generation I need you to demonstrate your power in our generation. Ebe dị iche iche post la anyị nọ. Chineke nyere anyị aka. Ka anyị na-egosipụta ịdị mma gị, na-egosipụta gị bụ Chineke pụrụ ime. Anyị na-enye gị ekele maka na anyị mara na ịbụ Chukwu na-aza anyị ekpere. Anyị ayọ n'ụbọchị taa ka amara gị bara anyị ụba. Ndị na-azụ ahịa, ndị na-alụ ọrụ oyibo, ndị bụ ụmụ akwụkwọ, ndị nọ n'ọfịs dị iche iche, anyị na-ayọ ebe ọbụla anyị ga-eje biko dolo anyị jee, mgbe anyị ga-abata dolo anyị bata. Anyị na-ezo onwe anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Anyị na-ayọkwa gị Chineke anyị ka ị nọnyere ọbụla ndị members of our families wherever they are, ebe ọbụla ha nọ, ndị nne na nna anyị, ụmụnne anyị, ụmụ anyị, di anyị, nwunye anyị, ndị nwere ezi ọnọdụ n'ime obi anyị. We bring all of them n'ime weekend a. Make it a weekend of uncommon mercy. Make it a weekend of uncommon breakthrough. Ekwena ka onwe ga-anọ ọ na-achọ ihe ọ ga-eli. Nye anyị ka anyị nwee more than enough. Nye anyị ife anyị ga-aṅụ, nye anyị ihe anyị ga-eli. Were amara gị wee mee ka ọ bara anyị ụba. Anyị na-ezo onwe anyị ọzọ n'ime ọbara Jizọs. Ma ndị nke anyị niile, members of our family, we also cover them with the blood of Jesus. Our decree bụ na n'ime season a na-ekwu maka anyanya, na-ekwu maka vaccine, na-ekwu maka ọtụtụ ihe dị iche iche. Chineke anyị na-ayọ ọ gịnwa bụ vaccination nke anyị, gịnwa bụ ọgwụ nke anyị. Ọbara Jizọs ga-aga n'iru na-ekwulu anyị ọnụ anyị. Arụ isi ike ga-abụ our portion. Sickness and disease ama bụ our portion. Anyị ama anọ, in fact, o nwere onye ga-ama ebe ụlọ ọgwụ dị. Hospitals, injections, these things will not be our portion in this season in the name of Jesus Christ. I may receive divine immunization. We protect and victims of the things that fly in and around us. Thank you for answering our prayers. I na yokwa na ikeligwe otutu echi I ga-abịa mee quiz otu anyị si were na-eme ya. Anyị na yoka ịnọnyere anyị. Gọzie chetara anyị ihe niile akụzigoro anyị n'ime this series a Israel in the wilderness, especially from chapter 13 wee luo chapter 40 ebe anyị ede na Exodus a. Nyere anyị aka mgbe anyị ga-ajụ ajụjụ ka ndị mmadụ nwee ike wee zaa ya zaa nke ọma ka e wee nyezuo aha gị otuto. Nara ekene Chinaza anyị ekpere n'ihi na anyị kpere n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Praise the Lord.